بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عما تبقى من محاضرة الفيميل جينيتال أورجانز. كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الاناتومي of the uterus، وقلنا إنه اليوترس is composed of uterine fundus above the attachments of the uterine tubes and uterine body below the attachments of the uterine tubes, and the uterine cervix, which is the lowermost part of the uterus. وحكينا في المحاضرة السابقة إنه اليوترس has a lumen which has two superolateral openings resembling the openings of the internal openings of the uterine tubes, and the lumen of the cervix, which has an internal opening into the body of the uterus called internal os, and an external opening into the vagina, which is called the external os. In between these two openings is the cervical canal, and we said that the cervix has two parts, supravaginal part and vaginal part, which projects to a certain distance into the lumen of the vagina. وحكينا عن appearance of the external os in nulliparous woman and in multiparous woman. We said that the opening of the external os in nulliparous woman is more or less circular opening, while in multiparous woman it is a transverse slit having an anterior lip and a posterior lip. Here a sagittal section of the median sagittal section of the female pelvis, showing the symphysis pubis, which is the anterior or the most anterior structure in this section, and it is related posteriorly to the urinary bladder and here the urethra, and finally related posteriorly to the body of the uterus and the cervix with the vaginal canal here, and the most posterior structure here is the rectum and the posterior wall of the pelvis, which is composed of the sacrum and coccyx. وحكينا عن position of the uterus. حكينا إنه اليوترس is not vertically situated within the pelvis، وإنما it is normally anti-verted, anti-flexed. حكينا إنه anti-version means that the longitudinal axis of the uterus makes an angle with the longitudinal axis of the vagina, which is about 90 degrees. And we said that the uterus is normally anti-flexed, which means that the longitudinal axis of the body of the uterus makes an angle with the longitudinal axis of the cervix of the uterus, which is about 170 degrees centigrade. Sorry, 170 degree. Here a new picture showing abnormalities in the position of the uterus. Here excessive anti-flexion, يعني excessive the angle between the body and the cervix is less than 170 degree. هنا retroverted retroflexed. حكينا انه احنا اي زيادة في الزاوية of anti-flexion او اي زيادة في الزاوية بتاعت الانتي فيرجن بنسميها retroversion and retroflexion. هنا retroverted only، لكن الزاوية between the body of the uterus and the cervix is maintained. حكينا عن البريتونيوم covering the uterus، وقلنا انه اليوترس نعتبره من السبريتونيال organ، يعني جزء من الريتروبريتونيال organs partially covered with peritoneum. The peritoneum lining the anterior abdominal wall passes backward over the superior surface of the urinary bladder and then reflected onto the anterior surface of the body of the uterus, then fundus of the uterus, then posterior surface of the uterus, then reflected onto the anterior surface of the rectum. Here there is a pouch between the superior surface of the urinary bladder
and the anterior surface of the uterus, which is the vesico-uterine pouch or uterovesical pouch. And between the uterus and the rectum there is another clinically important pouch, which is the pouch of Douglas or recto-uterine pouch. The peritoneum covering the anterior and posterior surfaces of the uterus extend laterally to include the uterine tubes and the ovaries and the ligaments attached to the ovaries. لو طلعنا على هاي الصورة، هذه عبارة عن parasagittal section through the broad ligament of the uterus, which is a double layered fold of peritoneum extending laterally from the anterior and posterior surfaces of the uterus. Here the anterior layer of the broad ligament extending and surrounding the uterine tube. Here the posterior layer of the broad ligament, and the ovary, which is located posterior to the plane of the uterine tube. The posterior layer of the broad ligament extends a fold of peritoneum that surrounds the ovary and returns back to continue the posterior layer of the broad ligament. Here the double layered fold surrounding the uterine tube is called mesosalpinx, and here the double layered fold of peritoneum surrounding the ovary is called mesobarium. All of these structures are called broad ligament of the uterus. وهذه برضه new pictures showing changes in the size of the uterus. هنا النسب هذه 2:1 1:1 representing the percentage or the ratio between the body of the uterus and the cervix of the uterus. In newborn, the ratio between the body and the cervix is 2:1. 4-year-old female 1:1. At puberty 2:1 مرة تانية. Nulliparous 2:1, لكن the overall size of the uterus is increased 3:1 in multiparous adult. And postmenopausal the ratio retains to 1:1 يعني حوالي اللي هو الانفantile uterus ال 4-year-old uterus. حكينا إنه during pregnancy uterus may reach the xiphoid process. Here the different levels of the fundus of the uterus in different months of pregnancy. على الشهر الثالث، الشهر الرابع، الخامس، السادس بكون at the level of the umbilicus. عند الشهر التاسع بكون at the level of the xiphoid process. في نهاية الشهر التاسع بيبدأ ينزل مرة تانية، لأنه بيكون حجمه كبير. هنا البيبي occupying the whole uterus. The head is here in the pelvis, and the remainder of the body is present in the abdominal cavity. And here the placenta, which is the site of attachment between the fetus and the mother, and the site where exchange of materials, nutrients, and oxygen pass to the baby, and carbon dioxide waste products pass from the baby to the mother. واتكلمنا في المرة السابقة إنه اليوترس in pregnancy increase in size, and the increase in size in the uterus is mainly due to hypertrophy and to a lesser extent due to hyperplasia. حكينا هدول المصطلحين hyperplasia and hypertrophy represent the modes of growth of organs. Organs in the body, muscles, أي organ in the body, if it increased in size, it is due to واحدة of two mechanisms. الأولى يا إما تكون نتيجة hypertrophy يعني increase in the size of the cells, or hyperplasia, which means increase in the number of the cells, or it may be due to both mechanisms together. Role of the uterus in labor. احنا حكينا في المرة السابقة إنه function of the uterus is to receive the incoming fertilized ovum from the uterine tube. وتكلمنا إنه الأمبولة of the uterine tube is the site of fertilization of the ovum. site of fertilization of the ovum. حكينا إنه
Uterus is the recipient site where implantation occurs in the upper part of the posterior surface of the endometrium, of the posterior surface of the uterus within the endometrium. وحكينا إنه at the end of pregnancy يعني في لما يكتمل نمو البيبي بتبدأ uterine contractions stimulated by nervous and hormonal factors. One of the most important hormones is oxytocin, which is released from the posterior pituitary gland. These factors cause the uterine contractions, and which is characteristic for these contractions and have contractions without relaxation that returns the uterus to the original size. وإلا contraction وما بيقل حجم اليوترس بعد الكونتراكشن. النكست كونتراكشن بيقل حجم اليوترس، ما بيرجع للأوريجينال سايز سوري، وإنما contraction not followed by relaxation. كل هذا عشان تدفع البيبي باتجاه البيرث canal to be expelled to the exterior. Two common conditions that may occur in pregnancy, which are varicose veins اللي هي الدوالي الرجلين and hemorrhoids اللي هي البواسير. These two clinical conditions may occur during pregnancy because the gravid uterus means the uterus which contains a baby, compresses the inferior vena cava and the inferior mesenteric veins, thus hindering the venous return and causes stasis of blood within the veins, leading to these two clinical conditions. الشغلة الثانية إنه البروجستيرون which is released during pregnancy is a smooth muscle relaxant, so it causes relaxation of the walls of the veins and dilation of these veins and more stagnation of blood within these veins. Prolapse of the uterus. تكلمنا في المحاضرة الأولى عن support of the uterus. قلنا the most important uterine support is the tone of the levators inner muscles. وحكينا إنه في عندي 3 ligaments representing condensation of visceral pelvic fascia عبارة عن pubocervical و pubocervical ligament و transverse cervical ligament or sacrocervical ligament. A weakness or damage of these supporting factors result in what is called uterine prolapse, which means downward displacement of the uterus. لو طلعنا على هاي الصورة هنا normal position of the uterus anterior urinary bladder posterior rectum where the uterus is supported in position. Here there is a weakness in the levators ani muscles or the supporting ligaments, and the uterus is completely displaced within the vagina to the exterior. يعني عشان نأكد على موضوع إنه uterine prolapse has 3 degrees. First degree prolapse just the يعني cervix descends downwards for a distance more than the normal. هنا more descent of the uterine cervix. هنا the entire cervix and body descends through the أو prolapse through the vaginal canal. Okay. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن intimate relation between the uterus and the ureters. وحكينا إنه ureters while descending on the pelvic wall they reach the urinary bladder by passing anteriorly below the inferior margin of the broad ligament. So during hysterectomy the ureter may be damaged either by clamping. طبعا احنا عشان نعمل hysterectomy لازم نعمل clamping of the uterine artery which has برضو intimate relation to the ureter. It passes above the ureter before reaching the lateral margin of the uterus. So before clamping and tying up the artery, the ureter should be identified and secured.
to avoid damage of the ureter. Sonography of the female pelvis هذا يعني شفتوا انتوا مع الدكتور كمال جابر sonography of the abdomen and pelvis. بس هنا بدنا نحكي انه during pregnancy sonography is of great clinical importance in follow-up of pregnancy in detection of the heartbeats of the baby في advanced months of pregnancy for detection of congenital anomalies. برضو عشان نحسب ال age of the baby وهل هو متوافق مع ال age measured أو calculated from the last menstrual period. بنقيس طول الفيمر، بنقيس ال biparietal diameter أو ال head circumference، وبنعمل comment على ال biparietal diameter أو ال femur length، وبنشوف مدى توافقها مع عمر البيبي. Vagina. The vagina is a muscular tube that extends upward and backward, from the vulva, which is the inferior vaginal opening to the uterus. As we see, the vagina, or the upper part of the vagina, receives the vaginal part of the cervix and surrounds the cervix by 4 fornices. Here is the anterior fornix, here the posterior fornix, and in coronal section, here the right lateral fornix, and here the left lateral fornix. The vagina, as we see, has 2 parts, part above the urogenital diaphragm and a part below the urogenital diaphragm. And here there is a membrane near the vaginal opening. This membrane is called the hymen or غشاء البكارة. هذا الhymen contains either a central perforation or multiple small perforations to allow the passage of menstrual blood each menstrual cycle. Hymen, after marriage and multiple child birth and deliveries, the only remains of the hymen are mucous membrane tags. يعني آثار لهذا الhymen بتكون موجودة على ال wall of the vagina. And relations of the vagina. The vagina is closely related to the bladder above and to the urethra below. لو طلعنا على هاي الصورة بنشوف relations of هاي الفاجينا. anteriorly هاي urinary bladder. The lower part of the vagina is related anterior to the urethra. posteriorly بقسمها إلى 3 أجزاء. الجزء اللي فوق اللي هو recto-uterine pouch containing the sigmoid colon and coils of small intestine. Here the recto-uterine fascia and the ampulla of the rectum. And the lower part is related to the perineal body between the vagina and the anal canal. Lateral relations of the vagina. Lateral relations, as we see here, the ureter and the uterine artery. The middle part of the vagina is related to the fibers of the levator ani muscle, and the lower part of the vagina is related to the urogenital diaphragm here. Urogenital diaphragm, yes. Functions of the vagina. It is the female genital canal, serves as excretory duct for the menstrual flow, menstrual blood each month, and it forms part of the birth canal. لما نحكي birth canal القناة through which the baby pass during delivery. Blood supply of the vagina has dual blood supply. Vaginal artery, which is a direct branch from the anterior division of internal iliac artery, and the vaginal branch of the uterine artery اللي هو جزء من descending branch. حكينا uterine artery as it crosses the ureter, it sends off a descending branch that supplies the vaginal cervix and the vagina. Veins, venous plexus that drains into the internal iliac vein. lymph drainage. برضو بقسم الفاجينا إلى 3 parts: upper third, middle third, lower third.
Upper third drains into the internal and external iliac lymph nodes, middle third into the internal iliac lymph nodes, and lower third drains into the superficial inguinal lymph nodes. Nerve supply from the inferior hypogastric plexus, and as we know, it is a sympathetic and parasympathetic plexus. Supports of the vagina, the upper part is supported by the levators iliac muscles and the 3 ligaments supporting the uterus. The middle part is supported by the urogenital diaphragm, and the lower part is supported by the perineal body. Here, the upper part supported by the transverse cervical ligament أو cardinal ligament and the fibers of the levators iliac من قدام ومن وراء البيوبس cervical and sacrocervical ligaments respectively. هنا middle part supported by the urogenital diaphragm and the lower part posterior supported by the perineal body. Here sagittal section showing the pubocervical and sacrocervical ligaments which also support the vagina. Vaginal examination اللي مقصود فيها digital examination of the vagina is of clinical importance in detecting vaginal and cervical lesions, and also for examination of surrounding related structures. Through the anterior wall of the vagina, the bladder and urethra can be palpated. Through the posterior wall, the lobes of ileum and the sigmoid column in the recto-uterine pouch. Also, the rectal ampulla and the perineal body can be palpated. Laterally, the ureters and the pelvic fascia, levators, ani, and urogenital diaphragm. All these structures can be palpated through the lateral wall of the vagina. Prolapse of the vagina يعني ممكن أقسمها إلى قسمين. Prolapse of the vagina associated with uterine prolapse، ودائما أي uterine prolapse is associated with a certain degree of vaginal prolapse، and prolapse of the vagina which is not associated with uterine prolapse، يعني فيش uterine prolapse إنما في vaginal prolapse. الحالة الثانية هي لو كان في عندي weakness of the support of the urinary bladder أو of the support of the rectum، يا إما اليورينال بلادر تسقط من الأمام على الانتيريور wall of the vagina تعمل لي bulging of the anterior wall into the lumen، أو تسقط من الخلف لو رجعنا بس ناخد الصورة هذه، أو تسقط الريكتم يفقد السبورت فيسقط من الخلف إلى الأمام على posterior wall of the vagina يعمل لي bulging of the posterior wall. If the urinary bladder sags يعني يترهل أو يتدلى into the anterior wall of the vagina, it is called cystocele, and if the rectum sags into the posterior wall of the vagina, it is called rectocele. Coldocentesis المقصود فيها أن أنا أعمل drainage of fluid accumulated within the cul-de-sac. cul-de-sac اللي هو الدوغلاس باوتش أو الريكتو-uterine pouch. وأهمية الريكتو-uterine pouch إنه the most dependent part of the peritoneal pelvic cavity، وبالتالي أي fluid ممكن يتجمع في هذا المكان بقدر أوصله through the posterior fornix of the vagina in females. Imperforate vagina and imperforate hymen برضو of clinical importance in females approaching the age of puberty and have no menstrual cycle. يعني هدول females بيشكوا من أمينوريا يعني عدم نزول المنسترول blood أبدا، عدم نزول menstrual blood أبدا. هنا ممكن يكون في causes of amenorrhea، ممكن الموضوع يكون very simple إنه المنسترول blood بينزل بشكل شهري ومنتظم والدورة الشهرية موجودة، ولكن في عندي مشكلة إنه الهايمن اللي هو الممبرين هذا الموجود في lower part of the vaginal canal مغلق تماما، فيش فيه small perforations، فيش فيه central perforation، وبالتالي بيتجمع البلاد وين within the vagina، بيتجمع البلاد وين within the uterus،
هذه الحالة بسميها هيماتوكولبس. هيماتوكولبس التريتمنت طبعا نعمل surgical incision of this hymen and لازم أعطي الفيميل هذه تقرير طبي قانوني لإثبات إنه هذا الهايمن صار له surgical incision for treatment of hematocolpus. The pelvic fascia surrounding the uterine cervix is called parametrium. وهذه البارامتريum may be included in chronic inflammatory conditions of the uterus and vagina. تعمل حاجة بسميها pelvic inflammatory disease. الأوفري which is the primary female gonad is oval shape 4 في 2 سنتي attached to the back of the broad ligament by mesovaria. احنا زي ما احنا شايفين هاي الأوفري attached to the side of the uterus by the round ligament of the ovary and attached to the lateral pelvic wall by the suspensory ligament of the ovary attached to the back of the broad ligament by the mesovaria. هنا مرة تانية round ligament of the ovary وهاي الأوفري وهاي suspensory ligament of the ovary away by which ovarian vessels reach the ovary. هنا نتكلم عن قصة round ligament of the ovary ولا round ligament of the uterus. كلهم عبارة عن remains of gubernaculum. يعني في الأساس كان في عندي أنا حاجة اسمها gubernaculum extending here من الليبيا ماجورا لغاية lower pole of the ovary. لغاية lower pole of the ovary. أوكي. طبعا في نص الطريق بروح ماسك وين في lateral side of the uterus. So the gubernaculum انقسم إلى جزئين، جزء من الليبيا ماجورا lateral side of the uterus وجزء من lateral side of the uterus لغاية الميديال pole of the ovary. هذا الجزء اللي ماسك في الأوفر اسمه round ligament of the ovary والجزء المكمل من lateral margin of the uterus للليبيا ماجورا اسمه round ligament of the uterus. طبعا الأوفر is located in the lateral pelvic wall يعني on the lateral pelvic wall في حاجة اسمها ovarian fossa والovarian fossa here is bounded posteriorly by the internal iliac vessels and superiorly by the external iliac vessels. Okay, however, إنه the position of the ovary is variable وهو attached ب ligaments كلها يعني أو أغلبها derived from the peritoneal folds. So these ligaments are lax ligaments. بتتأثر لو اليوترس صار في حمل تطلع الأوفري فوق الأبدومينال كافيتي. لما تخلص الحمل يصير ديليفري هنا الأوفري بيرجع في أماكن مختلفة. ممكن الأوفري ألاقيه موجود في هاي المنطقة في الريكتو يوتراين باوتش. الأوفري is surrounded by fibrous capsule اسمه تونيكا البوجينيا والتونيكا معناها كوت والبوجينيا معناها أبيض لأنه يحتوي على كولاجين فايبرز بيكون لونه فريش ستيت أبيض اللون. This thin fibrous capsule is surrounded externally by a modified layer of peritoneum called germinal epithelium. لما أسمعنا كلمة germinal epithelium المقصود من هذا الابيثيليوم مسؤوليته يعمل proliferation and differentiation into germ cells or gametes يعني يعطيني oocytes. However, this name is a misnomer لأنه هذا الابيثيليوم مش من خصائصه هذا الشيء. والأوغونيا اللي هي الأمهات الأوسايتس يعني أمهات البويضات بتكون موجودة في الفيميل أوفري قبل ولادتها. الأوفري قبل البلوغ بكون سموث
لكنه مع كل بعد البلوغ مع كل دورة شهرية بصير ovulation، منطقة انفجار حويصلة الجراف الناضجة وخروج البويضة منها، المنطقة هذه بتترك ندبة أو سكار تيشو، سكار تيشو مع سكار تيشو مع سكار تيشو كل دورة شهرية بيؤدي إنه surface of the ovary becomes irregular. بعد هيك بصير لهم shrinkage after menopause. Function of the ovary، الأوفري مسؤول عن production of mature oocytes، هذه الأوسايتس اللي هي female germ cells. أيضا الأوفري مسؤول عن production of hormones estrogen and progesterone in females. Blood supply of the ovary، ovarian artery, which is a lateral visceral branch of the abdominal aorta at the level of first lumbar vertebra. Veins ovarian vein the same as testicular vein. The right ovarian vein drains into the inferior vena cava, and the left ovarian vein drains into the left renal vein. Lymphatic drainage para-aortic lymph nodes will nerve supply aortic plexus, and the nerve fibers accompany the ovarian artery. The position of the ovary is variable. Uterine tube عبارة عن muscular tubes extending from the superolateral angles of the uterus at the junction of the fundus and body, where they are completely enclosed within the broad ligament and closely applied to the surface of the ovary. اليوتراين تيوب زي ما احنا شايفين عبارة عن 4 أجزاء. واحد infundibulum اللي هو بداية شكلها زي القمع هيك infundibulum، وإلها finger like projections called fimbria. هذه الفيمبريا بتعمل repeating movements بحيث انها تعمل fluid current which sucks in، يعني بتشفط mature ova اللي بيصير لها release من الأوفري كل ovarian. بعدين كان الأمبولا of the ovary الأمبولا of the uterine tube, which is the most dilated part, and it is the site of fertilization. Here is the isthmus, narrow part, and the last part is the intramural part, which extends through the wall of the uterus. intramural or intramural يعني داخل الجدار أو interstitial. مرة ثانية الاسمس of the uterine tube أو fallopian tube بسموها برضه هاي الأمبولة the most هاي الانفانديبولم with its finger-like projections اللي هي الفيمبريا. مرة ثانية different parts of the uterine tube هنا الميزوسالبينكس اللي هي double layered fold of peritoneum of the broad ligament يعني. Functions طبعا conduit for transmission أو passage of mature oocyte من الأوفري لداخل اليوتراين tube، provides a site for fertilization of the ovum اللي هي الأمبولا، provides nourishment for the oocyte and for the sperms, transport of the sperms to the ovum present in the ampulla. Blood supply برضو dual blood supply، medial part supplied by the uterine artery, lateral part by the ovarian artery. والveins correspond to the arteries بتروح على يعني على الانفيريور فينا كيفا، على الليفت رينال فين أو على الانترنال إلياك فين. lymph drainage internal and para-aortic lymph nodes، والnerve supply inferior hypogastric containing both sympathetic and parasympathetic nerves. Here the uterine artery passing above the ureter to reach the lateral side of the uterus. وبكمل بيعمل يعني السوالز مع الأوفريان artery بتغذي لي medial part of the uterine tube، the lateral part supplied by the ovarian artery. أيام ما حكينا عن البيريتونيوم حكينا إنه the peritoneum in males is a closed sac, while in females it is open to the external environment through the vagina, lumen of the uterus, uterine tube. And the opening of the uterine tube opens
in between the layers of the broad ligament, so it opens into the peritoneal cavity. The uterine tube may constitute a conduit for infection. لو حدث infection ascending infection يعني من الفاجينا لليوترس uterine tube peritoneal cavity تعمل peritonitis. ectopic pregnancy المقصود فيه الحمل خارج الرحم. الأصل في الحمل إنه يتم في هذا المكان في upper part of the posterior surface of the uterus. ممكن الحمل يتم في cervical كان يسموه cervical ectopic pregnancy، أو يحدث في interstitial part of the uterine tube يسموه interstitial ectopic pregnancy، أو يتم في isthmic part يسموه tubal ectopic pregnancy، أو في ampullary part يسموه برضه ampullary أو tubal ectopic، أو في الانفانديبولار أو في الأوفيريان أو حتى في الأبدومينال cavity. كل هذه signs for ectopic pregnancy، والmost common site هو tubal ectopic pregnancy، وده بغض النظر عن التايب. tubal ligation بما إنه اليوتراين تيوب وظيفتها نقل الأوسايت to its lumen في انتظار coming sperm، so ممكن أنا أمنع عملية الفيرتلايزيشن أبدا بإني أمنع وصول البويضة إلى داخل اليومن عن طريق عملية اسمها tubal ligation. طبعا لازم العملية تتم bilateral. التيوبال ligation مقصود فيها ligation of the uterine tubes bilaterally كميثود for sterilization. sterilization مقصود فيه إيش؟ لتعقيم دائم يعني permanent birth control. however لو حبت هذه الفيميل ترجع تخلف من أول وجديد، فقط 20% منهم اللي احنا بنعمل لهم restoration of continuity، يعني بنرجع نوصل القناتين اللي احنا ربطناهم أو قطعناهم مع بعض مرة تانية، بس 20% منهم بيرجعوا يستعيدوا الفيرتلايزيشن. هنا طرق كثيرة مثلا abdominal tubal ligation، يعني دخلنا من خلال الابدومين، شايفين كيف قطعنا التو تيوبس وربطناهم مع بعض، ظل جزء من اليوتراي وربطناهم جنب بعض عشان ميصيرش كونتين. هنا اللاباروسكوبيك تيوبال لايجيشن دخلنا يا اما نعمل كوتر يعني نكويهم بالكي، او نحن نعمل كليب يعني زي كبسة او شي زي. بيريتونيوم حكينا عنه، هي in males recto vesical pouch. in females عندي two pouches uterovesical and recto uterine pouch. حكينا قصة البرود ligaments. الآن بس بدنا نحكي إنه contents of the broad ligaments هذه بنعرفوها. البرود ligaments two layers تحتوي على uterine tube في upper free border, round ligament of the ovary and round ligament of the uterus, the uterine and ovarian blood vessels, lymphatics and nerves. ايبوفورون واحد من vestigial structure يعني إلها أهمية في الإمبريولوجي، والباروفورون برضو إلها أهمية في الإمبريولوجي. احنا نعرفهم كلهم هدول round ligament of the ovary و round ligament of the uterus. uterine tubes الايبوفورون here and the باروفورون here. okay. while uterine blood vessels while ovarian blood vessels among the contents of the. وهنا lateral view showing the anterior layer of the broad ligament, the posterior layer of the broad ligament. هاي اليوتراين تيوب موجودة، هاي round ligament of the uterus, round ligament of the ovary، هاي اليوتراين تيوب. هاي من posterior layer of the broad ligament طلع فوق لفلي حوالين الأوفري والريجيتين. Thank you very much. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا المحاضرة، وبتمنى إنه يتم لها مراجعة شاملة ودقيقة، لأنه راح تشملها أسئلة الامتحان بشكل كامل. وبارك الله فيكم.